නේද? Yes, teacher. Okay, Pute. Today we are going to start new lesson. It is the first lesson of second term. We have done one lesson in the second term. This is your ninth lesson. Write the topic. It is percentages. Okay. We have discussed percentages from the grade 9 and also grade 10. Now we are going to learn. When we discuss the percentage lesson in the grade 9, there we discuss about the profit and loss. I think you can remember profit and loss, then discounts, commissions, no, then how we calculate these things. And when it comes to the grade 10, we discuss about the taxes, rates, income tax, custom duty. No, we discuss about the taxes. Then, and also you can remember that in as a one small part, we discuss about interest in the grade 10. And when it comes to the grade 11, in the lesson of percentages, we discuss about the two more interest. Okay, when it comes to the interest, there are mainly three types of interest that you learn in the O-level syllabus. Okay, then interest are calculated as a percentage. That's why we discuss it as a percentage. The interest are calculated for not only for the loans but also for the deposits. Okay, then we will discuss all these things in this lesson. Okay. Okay, write down the topic interest. Sorry, percentages. Then under the percentages, first of all, let's see, in this lesson, we are going to learn about the interest mainly. Okay, so I will give a small introduction about the interest. Interest is calculated for loans or deposits. Okay. It is a certain amount of certain amount of money that is paid for a loan or deposit. Then the way of calculating the interest for a loan or a deposit is changed according to the institute to institute. Okay, or it is different. Okay, there are different kind of interest. Okay, so the way of calculating interest is different for the each of the type. ඒ කියන්නේ එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒ එකින් එකට ඉන්ට්‍රස්ට් එක කැල්කියුලේට් කරන විදිහ වෙනස් වෙනවා. Then you will ask which one is the most profitable one. Okay, we can say that this one is more profitable than this one. Anyway, the amount of money that should be paid under the particular interest can be changed. Okay, when we do the calculations and when we solve the problems related to interest, you can identify that sometimes they ask to compare these two also. Okay, again,
අපි calculations කරද්දිම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ඒ කියන්නේ ඒක time period එකෙන් time period එකට interest rate එක අනුව change වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේක profitable කියලා. ඒක depend වෙනවා කාලයත් එක්ක සහ මේ ඊළඟට ගන්න rate එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Okay, let's move to the type of interest. What are the type of interest we have to learn? First type of interest is simple interest. Simple interest. The simple interest is calculated, okay, for the loan amount or the deposited amount only. Okay, කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් අවුරුදු ගාන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි simple interest එක calculate කරනකොට ඒකේ loan amount එක එහෙම නැත්නම් deposited amount එක විදිහට අපි consider කරන්නේ initial මේ loan amount එක හරි deposited amount එක විතරයි. හරිද? වෙන ඒකට කිසිම වෙලාවක amount එකක් add වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. It is calculated for the only loan amount or the deposited amount initially. Okay? It may be the time period can be changed. Anyway, for the any year or a month or semi-annual, we consider only the loan amount. Okay, initial loan amount only is considered for the simple interest. Then we can say that interest is calculated for loan or deposited amount only. Then second one is compound interest. Okay, then here the interest is calculated for loan amount or deposited amount and interest for the coming years. Okay, again එන අවුරුදු වල ඒ interest එකටත් එක්ක තමයි interest එක calculate කරන්නේ. එක අවුරුද්දකට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අවුරුදු දෙකක් තුනක් හතරක් ගියොත් අර පළවෙනි අවුරුද්දට එකතු වෙච්ච interest එකයි loan amount එකයි දෙකම එකතු කරලා තමයි අපි interest එක calculate කරන්නේ. Reducing balance interest. This is calculated for the monthly interest is calculated for Can you share the previous page? PDF page mean puthe? No, previous page. That
You gave two sentences. Okay, wait. Interest is calculated for monthly installments. I will explain this further when we do the calculations. Is this one Krishminder? Yes, teacher. Okay, you can write down. Hurry. Okay, finish. You are either. Have all of you finished the writing? Hello? Teacher මේ අර chart එක ගාගත්තේ. හරි. අඳින්න chart එකක්.
Okay පුතේ finish ඉවරද? Is there anyone still writing? ලියන අය කවුරු හරි ඉන්නවද? Okay. Then here in the review exercise, I think you can see my screen. In your textbook, review exercise 3, 4, 5. Okay, please do this before. Wait, sorry. After this one, let's write that subtopic, simple interest. Okay, write the subtopic, simple interest. Then after, write down the third question here. Third question, let's do it as an example. Example 1. Please write down this question. A person borrows 80,000 rupees at an annual simple interest rate of 6%. How much interest will he pay in a year? Yeah, අවුරුද්දකින් කොච්චරක් ගෙවයිද කියලා අහනවා. Okay, did you write it? Yes, teacher. Okay, then look at how we do the calculation. Here, it is given that a person borrows 8,000 at an annual simple interest rate of 6%. Then what is the loan amount? Loan amount that he has borrowed is equals to 8,000 rupees. Okay, what is the annual interest rate? Interest rate is equals to 6%. Okay, 6%. Then what is the interest we have to pay? Now look at how we calculate this interest. Now, actually the 6% means, we read this as 6%. It says if the loan amount is 100 rupees, okay? The amount that we have to pay as the interest is 6 rupees. We write this as a fraction first of all. රුපියල් 100ක් ණයට ගත්තා නම් රුපියල් 6ක් අපිට ගෙවන්න වෙනවා. එහෙමනම් අපි හොඳ වෙලා හැම වෙලේම මතක තියාගන්න, we write what we have given as the denominator. That ඒ කියන්නේ percentage එකක් consider කරාම හරිද? ඒ percentage එකේ
දැන් අපිට percentage එකක් ඇතුලේ details තුනක් තියෙනවා. මෙතන එකක් තමයි interest එක තියෙනවා. ඊළඟට loan amount එක තියෙනවා. ඒ loan amount එක කීයද? loan amount එක 100. interest එක 6යි, loan amount එක 100. එතකොට total we have to pay at the end of the 1 year is 106. Okay. Then now here what we have given is loan amount. Then we write it in the denominator. කියන්නේ 100 තමයි denominator එකට එන්න ඕනේ. interest percentage එකේ හැටියට. ඊළඟට numerator එකට යන්නේ මොකද්ද? අපෙන් අහන්නේ interest එක. එහෙනම් interest එක මොකද්ද percentage එකේ හැටියට? 6. අපිට දීලා තියෙන එකෙන් දැන් multiply කරන්න. ඇත්තටම අපේ loan amount එක කීයද? It is 8000. Then cancel zeros. 6 is multiplied by 80. Answer is 480 rupees. This is the simple interest that we have to pay at the end of 1 year. Okay? මේ කවුරුද්දකට අපි pay කරන්න ඕන interest එක. Simple interest. Okay, then let's move to the next example. Write down the fourth question. It is write it as second example. A person borrows 5,000 rupees at an annual simple interest rate of 10%. How much interest will she pay after 2 years? First of all, write this one. Now here look at a person has borrowed 5,000 rupees at an annual simple interest rate of 10%. Okay. Then they have asked how much interest will she pay after 2 years. Then let's write down the loan amount. Loan amount is 5,000 rupees. Yeah, 5,000 rupees at simple interest rate 10%. Simple interest rate is 10%. Okay. Then interest for 2 years. Interest
for 2 years. Now, Pute, look at this is very carefully. Now, in the beginning, I said you that the simple interest is calculated for the only the loan amount. Okay. Then, if it is 100 rupees, then he has to pay 10 rupees as the interest at the end of the year. Now, if it is 5,000 rupees, let's see how much we have to pay. Then you have to multiply it by 5,000. Okay. Then this is the amount that he has to pay at the end of the 1 year. මේ තියෙන එක අවුරුද්දක් අවසානයේ එයා pay කරන්න ඕන amount එක. ඊට පස්සේ දැන් අපෙන් අහන්නේ අවුරුදු දෙකකටනේ. මම කිව්වා අවුරුදු ගාන කොච්චරක් වුණත් simple interest එක calculate වෙන්නේ අපේ මේ loan amount එකට විතරයි. හරිද? ඒකට කිසිම interest එකක් ඒ කියන්නේ කිසිම amount එකක් මගදී එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ simple interest එකටම විතරයි. හරිද? මේ අනිත් interest වලට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. simple interest එක ඒකයි ඒකට simple interest කියන්නේ සුළු පොලිය. හරිද? පොඩි ඒ කියන්නේ අපි ගන්න loan amount එකට හරි deposited amount එකට විතරයි කොච්චර අවුරුදු ගාණක් ගියත් අපේ interest එක නැත්නම් පොලිය calculate වෙන්නේ ඒකට විතරයි. එතකොට පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ මෙච්චර payment එකක් කරන්න යාර සිද්ධ වෙනවනම් දෙවෙනි අවුරුද්දෙදිත් එයා payment කරන්න ඕනේ කොච්චරද? මේ amount එකම තමයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දේ කරත් මේ amount එක, දෙවෙනි අවුරුද්දේ කරත් මේ amount එක, තුන්වෙනි අවුරුද්දේ කරත් මේ amount එක. එහෙනම් ඔක්කොම total එක. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකක් සඳහා ගෙවන්න ඕන amount එක අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? මේක දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? We multiply this by 2. It is because we calculate the interest for only the loan amount that we borrowed. Then here's zeros can be cancelled like this. 500 times 2 is 1000 rupees. Okay, the calculations are very simple, but the thing is you have to understand what we do here. Okay, that understanding is very important when we come solve the questions. And also when we learn about the other interest, then you should be able to recognize the differentiate with this interest. වෙනස්කම හරියට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Okay, write down the answer for second example. Okay, then write the next example. It is example 3. Sunimal takes out a loan of 10,000 rupees that charges a monthly simple interest rate of
2%. What is the total amount that he will repay if he wants to settle the entire loan in 3 months? This is very important. Write down this one as this third example. Okay, then let's see how we do this calculation. Sunimal takes out a loan of 10,000 rupees that charges monthly simple interest rate of 2%. Now this is, here it is not the annual simple interest rate. In the previous two question, it was annual simple interest rate. Now here it is monthly simple interest rate. What is the total amount that he will repay if he wants to settle entire loan in 3 months? එයාට මාස 3කින් මේ පුතේ හොස්ට් හම්බෙලා තියෙන්නේ ශාෂ්මිනට. මට හොස්ට් දෙන්න පුළුවන්ද පුතේ? Okay, loan amount is 10,000 rupees. Monthly simple interest rate. Then it is monthly simple interest rate is equal to 2%. 2%. Then total amount that should be paid for 3 months
or at the end of 3 months. Paid at the end of 3 months equals to loan amount and interest for 3 years. So interest for 3 months. This is very important. You have to understand that what they have to pay to settle the loan. Loan එකක් settle කරගන්න එයා simple interest එක යටතේ මොනවද pay කරන්න ඕනේ? They have to pay the loan amount they borrowed and the interest for 3 months. Then interest for 3 months. Interest for 3 months equals to, now if the loan amount is 100, we have to pay 2 rupees. Now in loan amount is 10,000. Then cancel each this. It is 200 for 1 month. Now we have to multiply it by 3 to calculate for 3 months. මාස එකකට නම් 200යි වෙන්නේ. මාස 3කට බලන්න අපිට ඒක 3 වලින් multiply කරන්න වෙනවා. Then it is 600 rupees. Okay. Then total amount that should be paid for 3 months at the end of 3 months is equals to 10,000 rupees at 600. Very low interest. ගොඩක් අඩු interest එකක් නේද? 10,600 has to be paid. Most of the students forget when we have to calculate the total amount, they forget to add the loan amount. Loan amount එක add වෙනවා කියලා එයාලා මතක කරනවා. ඒකට මතක තියාගන්න total amount that we have to pay at the end of 3 years or 1 year or anyway to settle the loan. Loan එකක් settle කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි interest එක විතරක් නෙවෙයි loan amount එකකුත් pay කරන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න. Okay, write down this one. හැමෝම ලියලා ඉවරද?
Okay, so let's move to the next type of interest. Write down under next subtopic. It is compound interest. Compound interest. Okay, under simple compound interest, let's write down first example. Here I am teaching you the how to obtain the answer for the total amount that we have to pay under the compound interest at the end of particular years with two methods. Okay, but first method is bit long one. The second method is easier than the first one, but we have to learn the first method and second method both. Okay, ඒකට අපි සාමාන්‍ය ගණන් හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ second method එක. ඒ වුණාට අපිට first method එකකුත් තියෙනවා කියලා මම කියලා දෙන්නවා. හරි. ඉස්සරහ අපි ලියමුකෝ. If a person takes a loan of 10,000 rupees at a compound interest rate. Compound interest rate of interest rate of 10% of, so 10% per year calculate the total amount required to repay entire loan in 2 years. Okay, if a person takes a loan of 10,000 rupees at a compound interest rate of 10% per year, calculate the total amount required to repay entire loan in 2 years. Repay entire loan in 2 years mean to settle down this loan. මේ loan එක settle කරන්න මෙයා අවුරුදු දෙකක් අවසානයේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඕනද කියලා අහනවා. Then first of all, let's see what is the loan amount. It is 10,000 rupees. 10,000 rupees. And compound interest rate is given. Compound interest rate is given as 10%. Interest for first year. Interest for first year is, it is calculated as we
calculate the interest for the simple interest rate. Interest for first year is 1,000 rupees. Okay. Then now, as I mentioned in the beginning, the interest for the next coming year is calculated for not only for the loan amount. That is the special thing in this interest. Is not calculate for the loan amount only. It is calculate for the interest that we have to pay for the first year and the loan amount. Therefore, the interest for the second year is calculated for the 10,000 plus 1,000. It is 11,000. No, that means we have to check that loan amount at the end of the first year. First year එක අවසන් වෙනකොට අපිට loan amount එක කියන්නේ අපිට settle කරන්න නම් අපිට කොච්චරක් payment කරන්න වෙනවද කියලා බලන්න වෙනවා at the end of the first year. It is equals to 10,000 added 1,000. Answer is 11,000. Now interest for the second year is calculated. Interest for second year. Interest for second year is calculated. If it is 100 rupees, 10 rupees has to be paid. Now for the loan amount for the second year is 11,000. That means the loan amount that is initially taken and the interest that is calculated for the first year. Now simplify. It is 1,100 rupees. Then loan amount at the end of the second year. Loan amount at the end of the second year is equals to 11,000, because at the end of the first year it was 11,000. Now we have to add the interest for the second year to the loan amount at the end of the first year. It is 1,100 rupees. Therefore, it is 12,100 rupees. Write down. Then you can see that we have to calculate the interest for not only 1 year. We have to separately calculate the interest for the coming years with the loan amount and the interest. Always we calculate the interest for the coming year with the interest that should be paid for the particular year and the loan amount.
Okay, Putti. Now this is my first method. Sorry, I forgot to write it. This is my first method. Then let's see how we calculate this at once. අපි මේක කොහොමද the amount that we have to pay at the end of the 2 years calculate at once. එකපාරෙන් කොහොමද අපි calculate කරන්න කියලා බලමු. Here you have to understand this very carefully. Otherwise, when we do the different kind of questions, you will get confused why we multiply it by like this. So for that, you should have a proper understanding about this calculation. Now the loan amount at the end of the loan amount at the end of the second year. It is calculated like this. Look at now first of all identify that the amount that we have to pay as the first of all we multiply loan amount. Okay, loan amount it is 10,000 rupees. No, 10,000 rupees multiplied by the amount that we have to pay at the end of the first year. At the end of the first year, the amount that we have to pay, it is 110 rupees. Why is that? මොකද්ද මම මෙන්න මේ ලියපු එක හොඳට තේරුම් ගන්න. හරිද? අපි දැන් මේක ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැතුව සමහර ළමයි ඒ කියන්නේ මේක මොකද්ද මේ කියලාවත් දන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරගෙන වගේ ලියනවා. එහෙම තේරුමක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඇයි අපි ඒක එහෙම ලියන්නේ කියලා. දැන් මම කිව්වා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මල්ටිප්ලයි කරන ඕගොල්ලන්ට හුරුත් ඇත්තටම 10 out of 100 times 10,000 කියන එක. මේකෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? මේකෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ interest එක. ඇයි මේ තියෙන්නේ interest. We write the interest at the numerator. And this is what? It is the loan amount. Didn't teacher make a loan amount එක නෙවෙයි 10,000. හරි මම මේ ලියලා තියෙන fraction එක relate වෙන්නේ percentage වලට. හරිද? දැන් percentage එක ඇතුලේ 10% කියන එක ඇතුලේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට කාරණා තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි interest එක. අපි ගෙවන්න ඕනේ පොලිය. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා loan amount එක. අපි රුපියල් 100ක් ගත්තොත් තමයි මේක ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට interest එක 10යි, loan amount එක 100. ඊළඟට total amount. Total amount එක කීයද? Total amount that we have to pay at the end of 1 year is also in this percentage. How? The total amount that we have to pay at the end of the year, if the loan amount is 100, is 110. How we calculate it? Because with the interest and the loan amount, we have to pay 110. නේද? interest එකයි loan amount එකයි එක ගත්තාම එතකොට 100 plus 10 110 වෙනවා. එතකොට total amount එක තමයි 110 කියන්නේ. එතකොට පුතේ අපෙන් අහන්නේ loan එකකට අවශ්‍ය interest එක නම් එහෙම නැත්නම් loan එකකට pay කරන්න ඕනි interest එක නම් අපෙන් අහන්නේ අපි මෙන්න මෙතන numerator එකේ ලියන්නේ interest එක. ඊළඟට අපි multiply කරන්නේ loan amount එකෙන් නම් අපි යටින් ලියන්නේ loan amount එක. මේ fraction එකේදී ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙතන මේ ලියන fraction එකේදී අපි ලියන්නේ percentage එකෙන් අපි ලබා ගන්න දත්ත. හරිද? ඒක තමයි අපි fraction එකක් විදිහට ලියන්නේ. එතකොට ඒකේ numerator එකයි denominator එකයි හැම වෙලේම decide කරන්නේ කවුද? අපෙන් අහන ප්‍රශ්නය අනුව. දැන් අපෙන් අහන interest එක නම් අපි මොකද්ද numerator එකේ ලියන්නේ interest එක. අපිට දීලා තියෙන loan amount එක නම් අපි ලියන්නේ loan amount එක
denominator එකේ. හරිද? දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ total amount එක නම්. හරිද? If we have to find the total amount, then in the numerator we have to write the total amount. That's why we write the 110 here. And what we have given the loan amount. Then in the denominator we write the loan amount. In the numerator we write the total amount because that's what we have to calculate, and we have given the loan amount, so we write it in the denominator. Now this is for 1 year. Okay, එතකොට දැන් මෙතනින් අපිට calculate එක වෙලා එන්නේ here we calculate what? අපි මෙතන calculate කරන්නේ මොකද්ද? It is for 1 year. Okay, here we calculate for 1 year. Total amount for 1 year. Total amount for 1 year is calculated for this from this particular calculation. Okay, making අපි එක අවුරුද්දකට ඔන්න calculation එක කරගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට එනවා 110 out of 100. එතකොට මේ තියෙන්නේ දෙවැනි අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට අපි pay කරන්න ඕනේ amount එක. හරිද? එතකොට බලන්න අපි පළවෙනි අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට දෙවැනි අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට තමයි අපි calculate කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක calculate කරගන්න ආයි මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් අපිට තියෙනවා මොකද්ද? පළවෙනි අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට loan amount එකක් තියෙනවා. දැන් හරියට මේකේ වගේ මේකේ loan amount එක අපිට 10000 තිබ්බා. අපි එහෙනම් පළවෙනි අවුරුද්දට calculate කරද්දි 110 upon 100 කියලා multiply කරා. එතකොට දැන් මේ calculation එකෙන් පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා පළවෙනි අවුරුද්දට අදාළ loan amount එක. එහෙනම් ඒක නේද අපි දෙවෙනි අවුරුද්දේ අන්තිමට ගෙවන්න ඕනේ loan amount එක කීයද? ඒත් 110 නේ. ඇයි ඒ? එතකොට දෙවෙනි අවුරුද්දටත් අපිට interest rate එක වෙන්නේ 10යි. එතකොට total amount එක වෙන්නේ 110. 100 නම් අපිට pay කරන්න වෙනවා 110. But now the loan amount is different. Why? No, loan amount is interest with the first loan amount. පළවෙනි අවුරුද්දේ interest එකයි අපි ගත්ත loan amount එකයි එක තමයි දැන් calculate වෙලා ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ first year එකේ loan amount එකෙන් අපි multiply කරනවා 110 upon 100. එහෙනම් අපිට අවුරුදු 5ක් ආවොත් අපි මොකද කරන්නේ? 110 upon 100 කියන ඒවායි 5ක් multiply කරන්න ඕනේ to obtain the answer. Now here we obtain total amount that should be paid for the second year. Okay, then here we can simplify. Then 11 times 11, it is 121. 2 zeros are put at the end of the value. Then it is 12,100 rupees. Did you understand? පැහැදිලිද ඒක ඔයාලට? Should I explain it again? Please raise your hand if you understand. Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. Sorry. Yes, Pupe. Teacher, can you explain the second method again? Okay. මම මේක පොඩ්ඩක් සරලවම කිව්වොත් දැන් අපි හැම වෙලේම numerator එකේ ලියන්නේ මොකක්ද? මම කිව්වා numerator එකේ ලියන්නේ අපෙන් අහන දේ. හරිද? අපි මොකද්ද calculate කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි numerator එකේ ලියන්නේ. එතකොට second year at the end of the second year අපි pay කරන්න ඕනේ loan amount එක තමයි දැන් අපි calculate කරන්න යන්නේ. එතකොට ඒකට මම කිව්වා first year එක end වෙනකොට අපි කොච්චරක් calculate කරන්න ඕනද කියලා ඉස්සෙල්ලා අපි බලනවා. මොකද ඒකෙන් පස්සේනේ අපි second year එකට යන්නේ. එතකොට first year එකේ end එකේදී අපි calculate කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක මෙන්න මේකෙන් calculate කරගන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්නේ අපි loan amount එක දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපේ total amount එක මොකක්ද first year එක end වෙනකොට අපි pay කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි numerator එකෙන් ලියන්නේ. It is this one. This is the amount that we have to pay at the end of the first year. First year එකේ අවසානයේ අපි කොච්චරක් pay කරනවද කියලා මෙන්න calculate කරා. හරි. මේ calculation එක අපි ඕන ලියා ගමුකෝ මේකේ answer එක. It is
11,000. ඔන්න මේ කැල්කියුලේෂන් එකෙන් මට එනවා 11,000 කියලා. ඒතර මේ තමයි ෆස්ට් ඉයර් එක අන්තිමේදී අපි පේ කරන්න ඕනේ amount එක. එතකොට මේක තමයි දැන් අපේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ලෝන් amount එක විදිහට යන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම ලෝන් amount එකෙන් multiply කරන්න ඕනේ. අපිට දීලා තියෙන්නේ කියන්නේ අපි ගත්ත ලෝන් amount එක මොකක්ද කියන එකෙන් තමයි අපි total amount එක calculate කරන්න ඕනේ. එතකොට first year එකේදී අපි ගත්ත ඇත්තම ගාණෙන් අපි multiply කරනවා. හැබැයි second year එකට යනකොට first year එකේ interest එකත් add වෙලා එන්නේ. එතකොට first year එකේ interest එකත් එක්ක add වෙලා මේ amount එක එනවා. එහෙනම් දැන් second year එකට calculate කරනකොට මොකද කරන්න ඕනේ? 110 upon 100. ඇයි ආයිමත් total amount එක වෙන්නේ 110 upon 100. loan amount එක 100 නේ. දැන් මේක අපිට simplify කරාම අපිට එනවා කීයද? it is 12,100 කියලා. එතකොට මම මෙන්න මේ simplification එක මෙතන එකපාර කරන්නේ නැතුව ආයිමත් මේ multiply. ඒකයි මම මෙන්න මේක වෙනම ඔයාලට අඳුරනලා දුන්නේ. මේ තියෙන්නේ total amount that is paid for 1 year. එක අවුරුද්දකට pay කරන්න ඕනේ amount එකේ ආයි දෙවෙනි අවුරුද්දට දැන් එතකොට අපි තුන්වෙනි අවුරුද්දක් ඇහුවනම් මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙනම් දෙවෙනි අවුරුද්දේ අවසානයේ අපි ගෙවන්න ඕනේ කියන්නේ loan amount එකත් එක්ක අවුරුදු දෙකකට interest එක add වෙලා තමයි මේ ඇවිත් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තමයි තුන්වෙනි අවුරුද්දට අපේ loan amount එක. ඊට පස්සේ ආයිමත් total amount that we have to pay at the end of 3 years කියන එකේදී 110 upon 100 වලින් ආයි multiply වෙනවා. Is this clear? දැන් පැහැදිලිද ඔයාලට? ඔයාලට නොතේරෙන තැන මොකක්ද කියලා හරියට අඳුරගෙන මට කියන්න. ඒකට මම තව explain කරන්න දැන් මේකේ මම ගොඩක් කතා කියනවනේ. මම කියනවා අයි 110 වලින් multiply කරන්නේ, අයි 100 වලින් divide කරන්නේ, අයි 10,000 වලින් multiply කරන්නේ, අයි මෙතන දෙකකින් multiply කරන්නේ. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මගේ. ඇයි ඒක එතන ඒ විදිහට වෙන්නේ කියලා. එතකොට මම කියන්නම් ඇයි මොකද්ද ආන්සර් එක කියලා. නැත්නම් මම අර එකම මෙතඩ් එක ආයෙ ආයෙ රිපීට් කරන්නේ සමහරක් විට නොතේරෙන්න පුළුවන්. Devindu, no questions? I understood, madam. Duvindu? No problem, teacher. Krishmindu? No problem, teacher. Krishmi? Clear, teacher. Parami? Ramisha? Rashmina, now did you understand? Did you get the answer? Yes, teacher. Rashiana? Yes, teacher, understood. බොරුවට කියන්න එපා කවුරුවත්. තේරුම් නැත්නම් මට ආපහු කියන්න මම කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මට ඇත්තටම ඕනේ අඳුර ගන්න ඔයාලට කොතනද නොතේරුනේ කියලා. එතකොට තමයි මට හරියටම ආන්සර්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පුතේ මම මේ මෙන්න මේ ලියලා තියෙන ටිකත් පැත්තකින් පැන්සලකින් හරි ලියා ගන්න. මේ ටිකත් ඔයාලට ඕන වෙයි. හරිද? ඊට පස්සේ රතු පෑනින් ලියලා තියෙන ටික වෙනම හදා ගන්න. ඔයාලා හැම වෙලේම මතක තියාගන්න percentage related ගාණක් හදනකොට මේක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් ඔය percentage ගණන් හදද්දී ඔයාලට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද numerator එකේ ලියන්නේ මොකද්ද denominator එකේ ලියන්නේ කියලා. හරිද? හැම වෙලේම හොඳට මතක තියාගන්න
අපි නියුමරේටර් එකේ ලියන්නේ අපි කැල්කියුලේට් එක අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද කියන එක. හරිද? අපෙන් අහන දේ තමයි අපි හැම වෙලේම නියුමරේටර් එකේ ලියන්නේ. ඒකයි දැන් මෙතන 110 වලින් මම මල්ටිප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. 110 ලියලා තියෙන්නේ the total amount that we have to pay at the end of the 1 year. එක අවුරුද්දක් අවසානයේ අපි pay කරන්න ඕනේ amount එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි denominator එකේ ලියන්නේ අපිට දීලා තියෙන දේ. එතකොට percentage එකෙන් අපිට ඒ කියන්නේ දැන් අපිට දීලා තියෙන දේ කියලා කියන්නේ දැන් අපිට දීලා තියෙන්නේ loan amount එකනේ. එතකොට percentage එකෙන් ගත්තාම loan මොකද්ද loan amount එක වෙන්නේ? අන්න ඒකද percentage එකෙන් ගත්තාම අපිට දීලා තියෙන දේ අපි denominator එකෙන් ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක අපිට දීලා තියෙන දේ multiply කරනවා. ඕකම තමයි අර loss and profit උත් ඔයාලට ටිකක් percentage lesson එකේ grade 9 වලදී අමාරු වෙන්නේ. ඔය දෙක හරියට අඳුර ගන්නවා නම් ලේසි. ඒත් ළමයි ගොඩාක් වෙලාවට ඒක අඳුර ගන්නෑ. ගොඩක් එයාලා බලන්නේ percentage එක calculate කරන්න දන්නවා. දැන් මෙතනත් interest එක calculate කරගන්න අවුලක් නැහැ. හැබැයි අර total amount එක එහෙම නැත්නම් loan amount එක calculate කරන්න ගියාම මේ denominator එකයි numerator එකයි මාරු වෙන්නේ ඇයි කියන එකට උත්තරේ යාළුවට තේරෙන්නේ නැහැ. Okay, have you finished the writing? ලියලා ඉවරද? Hello. Yes, teacher, finished. Yes, teacher. Okay. Then shall we move to the exercise in your textbook? Okay. If move to the exercise 9.2, you can solve this one using second method. If a person takes a loan of 5,000 at a compound interest rate of 5% per year, calculate the total amount required to repay entire loan in 2 years. Okay, write down the answer.
Okay, when we calculate this one, what we have to write? We have to write the loan amount. First of all, we write the loan amount. Then after, we have to calculate the loan amount that we have to pay at the end of 2 years. අවුරුදු දෙකක් අවසානයේ, sorry, අවුරුදු එකක් අවසානයේ. First of all, we calculate the loan amount at the end of 1 year. අවුරුදු එකක් අවසානයේ ගෙවිය යුතු total amount එක calculate කරන්න ඕනේ. එහෙනම් what is the total amount that is calculated for the first year? It is multiplied by 105. Okay. දැන් කාට හරි තවමත් නොතේරුච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම එයාට මෙන්න මෙහෙම කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ multiplication එක මොන්නම් මේක ලියා ගන්න කාට හරි අපහැදිලි නම් තවමත් total amount that should be paid at the end of 2 years under compound interest rate. Compound interest rate. This is calculated by total amount that should be paid at the end of first year. First year එක අවසානයේ pay කරන්න ඕනේ total amount එක multiply කරන්න ඕනේ. This should be multiplied by the interest rate plus 100. 100 added, interest rate I take as R over 100. Okay. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි calculation එක කරගන්නේ. හරිද? කාට හරි තවමත් පැහැදිලි නැත්නම් මේක ලියා ගන්න. Total amount that should be paid at the end of 2 years under compound interest rate is equals to the total amount that should be paid at the end of the first year is multiplied by 100 added R. That means rate, compound interest rate added 100 upon 100. Okay. Then this is again multiplied by 105 upon 100. Okay. Then zeros are cancelled. Sorry. Three zeros are cancelled for 3 zeros. Then here calculate 105 times 105. It is 5,512. 50 rupees. Sorry, 50%. Okay. Now, Pote, now this is the total amount that he has to pay at the end of the 2 years. No, මේ තියෙන්නේ total amount එක. හරිද? දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මේ අටින් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. මේකටම නිකන් අනු ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේකෙන් අපි හදාගත්ත තව ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපි ගමු. Write down not the second question, write down the as the second one. If a person
takes a loan of 5,000 at a compound interest rate of 5% per year, calculate the interest that should be paid for second year, that should be paid for second year. Okay, this is the second question. If a person takes a loan of 5,000 at a compound interest rate of 5% per year, අවුරුද්දකට 5 ගානෙන් නම් එයා මේ loan එකක් ගන්නෙ. හරිද? You have to calculate the not the total interest for the second year. Okay? කියන අවුරුදු දෙකක් වෙනකොට ගෙවන්න ඕනේ මුළු මේක නෙවෙයි. ඒකට ඒක නම් අපිට දැන් මෙතනත් calculate කරගන්න පුළුවන්. We have to subtract 5,000 by 5,512 and 50 cents වලින් 5,000 අඩු කරාම අපිට total එක එනවා. But I ask here not for the total interest, I am asking for the only second year. දෙවනි අවුරුද්දට විතරක් අපි කොහොමද calculate කරන්නේ? Okay. Can any of you help me to find this one? What is the expression that we have to write? කියන්න බලන්න. 5,000 into 5/100 into 5/100. Sorry, Pute, can you repeat again? 5,000 into 5/100 into 5/100. 5,000 into 5/100 into 5/100. Is this one? මෙහෙමද? Hello, Krishminda. නෑ සමාධිය. මොකද පුතේ මට හරියට ඇහෙන්නේ මම හැදුවේ නෑ හරියට. නැහැ. Excuse me, teacher. Yes, පුතේ. Teacher, we can find the answer by using the first method. Yes, first method. Okay. 5,000 into 10 නෑ 5/100 plus 5,000 in out of bracket into 5/100. 5,000 into 5,000 into 5/100 yes. plus 5,000. It is in bracket. The whole thing. This one, like this. No. From 5,000. Only 5,000. No. From the first 5,000. මෙහෙම නෑ පළවෙනි එකේ. හරි. ඉන්න. Yes, Rashmini, you can follow the first method, doesn't matter. But if it is better that if you can find it at once. මෙන්න මෙහෙමද පුතේවා කියන්නේ. නෑ 5,000 into 5/100 plus 5,000. ඒක bracket ඇතුලේ තියෙන්නේ කවුද? සම්පූර්ණ එක.
මෙහෙමද? Oh, ඊට පස්සේ එළියේ the fly over 100. 5/100. Okay, okay. Yes, it's also correct. Doesn't matter. But 5 first year එකට හරි. ඔව් එහෙමත් හරි ගැටලුවක් නැහැ. Any other answer? Teacher, Yes, පුතේ. teacher, here they are asking the interest amount that we should pay in the second year. Yes, yes. Only for the second year. Is it just the interest amount? Yes, it is only the interest amount. Teacher, then can't we get the answer by multiplying 5,000 by 5%? Sorry, 5,000 by 5/100. yes. Just by only that can't we get the answer? No, because it is we can find the answer for simple interest. Simple interest එකට නම් එහෙම හොයන්න පුළුවන්. But here there's a thing that you have to consider. What is it? The interest is calculated not only for the initial loan amount, no? In the second year, the interest is calculated for the loan amount and the interest that should be paid for the first year. පළවෙනි අවුරුද්දටයි loan ගෙවිය යුතු පොලියටයි පළවෙනි අවුරුද්ද ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත මුලින් loan එකටයි දෙකටම එකතු කරලා තමයි අපිට pay කරන්න වෙන්නේ. එහෙමද? Yes, teacher. Okay, try others. Okay, Putte, did you calculate? Now look at here. I am calculating this one like this. මේ බලන්න කවුරු හරි මේ විදිහට calculate කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. Krishminderගේ method එකත් okay, doesn't matter. බලන්න දැන් අපි දෙවැනි අවුරුද්දට interest එක හොයාගන්න නම් අපි මුලින් බලන්න ඕනේ පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ නේද? පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ අපි pay කරන්න ඕනේ loan amount එක හොයාගන්න ඕනේ. Then to calculate this one, make a calculate කරන්න නම් මේ බලන්න first of all we have to find the amount or the loan amount that we have to
pay at the end of the first year. එතකොට total amount එක මොකද්ද first year එකේ අපි pay කරන්න ඕනේ? It is 105 upon 100 times 5000 නේද? මේ තියෙන්නේ පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ වෙනකොට අපිට second year එකට යන loan amount එක. පැහැදිලිද? ඔයාලට මෙතන පැහැදිලිද? මේ තියෙන්නේ second year එකේදී අපි interest එක calculate කරන loan amount එක. ඇයි total amount that we have to pay at the end of the first year upon the loan amount times loan amount. Okay, is this clear? මේක පැහැදිලිද? අපි පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ ගෙවිය යුතු මුදල කියන එක පැහැදිලිද ඔයාලට? hello මේක පැහැදිලිනේ? හරි. ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ මේක හොඳට බලන්න. ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ දෙවැනි අවුරුද්ද අවසානයේදී, ඒ කියන්නේ දෙවැනි අවුරුද්ද සඳහා interest එක අහන්නේ. හරිද? එහෙමනම් දැන් අපිට loan amount එකක් තියෙනවා නම් දැන් අපි interest එකක් calculate කරන්න මෙයා multiply කරන්න ඕනේ මොකෙන්ද? කියන්න බලන්න කවුරු හරි. The total amount that we have to pay at the end of the first year should be multiplied by what to find the interest for the second year? කියන්න බලන්න කවුරු හරි කියන්න ළමයි. අපි interest එක දැන් මම කිව්වනේ අපි හැම වෙලේම numerator එකේ මොකක්ද ලියන්නේ? අපෙන් අහන දේ නේද? denominator එකෙන් ලියන්නේ අපිට දීලා තියෙන දේ. දැන් එතකොට අපෙන් මෙතන අහන්නේ මොකද්ද? interest එක. එහෙමනම් අපේ numerator එකේ ලියවෙන්න ඕනි කීයද? මට කියන්න මෙන්න මේ සංඛ්‍යා තුනෙන් කෝකද ලියන්නේ කියලා. Is it 5 or 100 or 105? මේ තුනෙන් මොකක්ද අපි ලියන්නේ? Is the first one or the second one or the third one? කියන්න බලන්න. First one. Others, what we have to write? හැමෝම උත්තර දෙන්න. There should be argument for writing every expression. ඕනම expression එකක් ලියන්න argument එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඇයි අපි මේක මෙහෙම ලියන්නේ කියලා. නැතුව කටපාඩමින් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි maths කියලා කියන්නේ. හරිද? කියන්නකෝ බලන්න. Go raise your hand those who say it is first one. පළවෙනි එක කියලා කියන අය උස්සන්න බලන්න. Raise your hand. Yes. How many of you say it is first one? Krishminda, Duvindu, Devinda, Rashmina, Ramisha, Rashiana, Rismi and Parami. What about your idea? Yes, here we have calculated that this is the total amount that we have to pay at the end of the first year. Then this is multiplied by 5 upon 100. It is because we have to find the interest for only second year. එක අවුරුද්දක් දෙකක් අවසානයේ දෙවනි අවුරුද්දට පමණයි අපිට මෙතන interest එක calculate කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ක්‍රිෂ්මින්ද ඔයා හදලා තිබ්බ ක්‍රමෙත් හරි. හරිද? එයා කරලා තිබ්බේ 5000 added 5000 times 5 upon 100 is multiplied by 5 upon 100. එහෙම නේද ඔයා ගත්තේ ක්‍රිෂ්මින්ද? ඔයා ගත්තේ මේ විදිහට නේද? times 5 upon 100. මෙහෙම නේද පුතේ ඔයා ගත්තේ calculation එක? ඔව් 5000න් ගුණක් කරා. හරි. බලන්න එතකොට අපිට answer එක එනවා මෙතන කීයද? Is it 200
මොකක්ද ආන්සර් එක අපිට ආවේ? ඔයාලට කීයද ආවේ පුතේ? It is 262. 50 cents. හරි නේද? මේ ආන්සර් එක ආවද? What is? හරි. Okay, do the second question. Second question එක ගන්න. දැන් මේක වෙනස් වෙනවා if they have asked the total interest. Total interest that we have to pay at the end of the second year කියලා අහුවනම් එතකොට මේ විදිහ වෙනස් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන second year එකට එතකොට first year එකට අපිට calculate කරන්න වෙනවා කොහොමද? 5000 times 5 upon 100 කියලා වෙනම හොයලා ඒ දෙන්න එකතු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ calculation එකට ගිහිල්ලා නේද? මේ calculation එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපිට loan amount එක අඩු කරාම ඒත් අපිට interest එක එනවා. තේරුණාද? දැන් මෙතන නම් අපිට total එක ඇවිල්ලා තියෙන total interest we have to pay is 512%. Sorry 512.50. එතකොට දැන් අපි මේක interest එක calculate කරොත් first year එකට interest එක calculate කරොත් 5 upon 100 times 50,000. Sorry, 5,000. 5,000. It is 250, ne? 250. Then if you subtract 512.50 cents, 250, then answer is 262.50. Yes. අපිට answer එක එනවනේ නේ. හරියට answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ. හරි. Do the second one. Second question එක කරන්නත් බලන්න. ඒ එක්ස්ට්‍රා දෙයක් මම කතා කරේ. දෙවෙනි question එක කරන්නකෝ. You can use the second method. Okay, පුතේ, please send your answers. දෙවෙනි එකට ඔයගොල්ලෝ ගත්ත answers එවන්න. Teacher, how much money will be in the account? Total එකනේ. Oh, මේකේ අහන්නේ how much money will be in the account after 2 years. ඒ කියන්නේ total amount එකක් මෙතන අහන්නේ. interest එකක් විතරක් නෙවෙයි. එතකොට අපේ calculation එක වෙන්න ඕනේ කොහොමද? අපේ expression එක අපි ලියවෙන්න ඕනේ
මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට loan amount එක තියෙනවා. Loan amount is multiplied by 107 upon 100. 107 upon 100. මෙහෙම නේද? It is 6,869 and 40 cents. No? Have you got this answer? ගත්තද මේ answer එක? Okay, do this third question. Third question එකක් කරන්න බලන්න. බලන්න third question එකත් අපිට second method එකෙන් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හරියට බලන්න by which values we have to multiply. ඔයාලගේ answer 7 බලන්න third question එකට. Yes, how we write the calculation? කොහොමද අපි මේකේ calculation එක ලියාගන්නේ? බලන්න මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? Radha deposited 8,000 rupees in an account paying 12% annual interest compound yearly. After 1 year, the bank interest rate drops to 10%. How much money will Radha receive in total as interest at the end of 2 years? It is how much money will Radha receive in total as interest at the end of 2 years. අවුරුදු දෙකක් අවසානයේ total interest එකක් නේද මේකේ අහන්නේ. Not only the money, we have to find the interest. Okay, මේකේ අහන්නේ අපෙන් interest එකක් ගැන. Then we have to how we calculate. 8,000 into 12 over 100 plus. First of all, let's see.
8,000. Yes, we have, this is the interest, no? This is the interest for first year. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි අවුරුද්දට interest එක. Then 12 into 0, 0, 12 into 8, it is 96. This is for the interest for first year. මේ තියෙන්නේ first year එකට interest එක. Then after 8,000 into 12, sorry, 8,000 into 112 upon 100 into 10 upon 100. This is the interest for the second year. May calculate වෙන්නේ second year එකට interest එක නේද? Then 8 into 112, it is 896. Then 960 added 896. It is 1,856. Is this the answer you get? Oh, no. 5,856 mean it is for, I think it is for the total amount. Total amount. It is not theirs total as interest at the end of 2 years. ඔයාලට මේක මේ විදිහට කැල්කියුලේට් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් total interest is equals to, then total interest is equals to 1,856. Okay, someone can calculate this like this. මෙන්න මෙහෙම calculate කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා එහෙම නම් කරලා තියෙන්නේ. You can multiply 8,000 times 112 times 110. I 110 will multiply kare. It is because the interest has been dropped to 10%. Okay. එතකොට මේ තියෙන first year එක අවසන් වෙනකොට total amount එක, මේ තියෙන second year එක අවසන් වෙනකොට total amount එක. Okay. Then these are cancelled. Cancel කරනවා. Then 11 times 112. Times 8. It is 9,856. Then subtract 8,000. That means loan amount is subtracted by the total amount that we have to pay. Then it is 1,856 rupees. කවුරු හරි මේ විදිහට නම් calculate කරලා තියෙන්නේ. දැන් දුවින්දුයි කවුද දුවින්දුයි රමීෂයි මේ විදිහට answers එවලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලා හිතලා තියෙන්නේ total amount එක කියලා නේද? Total එයාලා හිතලා තියෙන්නේ total amount එක කියලා. Total amount එක නෙවෙයි පුතේ අහන්නේ අපේ. Total what how much money will Radha receive in total as interest at the end of the 2 years. අවුරුදු දෙක අවසානයේ එයාට total එක විදිහට කීයක් තිබිලා තියෙන කියලා තමයි අහන්නේ. Interest එක විදිහට. හරිද? පැහැදිලිද ඔයාලට? Ramisha? Rashmina, did you get the answer? Yes, teacher, I got it. These two are two different methods. Huh? The first one method also correct. Anyway, you can calculate this using any method, doesn't matter. According to how you feel the question, you can solve this one. Okay. Okay, move to the fourth one. Here you can see the different. බලන්න මේක තියෙන different එක බලා ගන්න. හා?
Okay, Putte. Sorry, I had a connection issue. Have you finished with the fourth question? ඉවරයිනේ දැන් හතරවෙනි එක නම් ඉවරයි තියෙන්නේ. Okay, let's check with your answers. Hashan and Kasim are two friends. If Hashan lends 25,000 at a simple annual interest rate of 15% and Kasim lends 25,000 at an interest rate of 14% compounded yearly on the same date, calculate who receive more money after 3 years. Okay, then first here we have to calculate the total money. Okay, total money at the end of the 3 years. Then let's calculate for the Hashan first. Hashan will receive fourth question at the end of the 3 years. No, interest. First of all, we have to calculate interest for 3 years. It is equals to 25,000 into 15 upon 100 times 3, because we know that total interest for 3 years is multiplied interest for 1 year by number of years. What is it? Balanda? It is 11,250. Then total amount he received. Total amount he received is equals to 25,000 is added 11,250. It is 36,250. This is for the Hashan under the simple interest rate. The simple interest rate එකට එයාට හම්බෙනවා at the end of 3 years this amount. Then let's calculate it for the Kasim. Kasim has lent the money under the compound interest rate. No, total amount received by Kasim at the end of 3 years is equals to 25,000. What is the interest rate? It is 14, then 114 over 100, 114 over 100, 114 over 100. Okay. Then multiply this. 250 into 114 into 114 into 114. It is 37,038.60 cents. Have you got this answer? May I answer එක raise your hand if you have got these two answers. Then who received more money? Then කාටද වැඩි මුදලක් හම්බ වෙන්නේ? එක්කෙනායිද ගත්තේ මේ answer එක? Then Kasim received more money, no? Kasim received more money than Hashan. Actually, when we deposit a particular amount, the most suitable interest is compound interest. Okay? ඒකේ පොලිය අඩු වුණත් compound interest rate එකකින් අපි deposit කරොත් අපිට simple interest rate එකකට වඩා මොකද පොලිය calculate interest is calculate for the compounded amount. Okay, that means the amount that we lend and that means the amount we deposit
and the interest which is added to the coming years. අයනේන අවුරුද්දට එකතු වෙන interest එකට තමයි interest එක but if we borrow a loan අපි loan එකක් ගත්තොත් ඒකට අපිට සුදුසු වෙන්නේ simple interest එක compound interest එක නෙවෙයි. හරි. Okay, do the fifth one. අපි 5යි කරලම ඉවර කරමු. Do the fifth question. Excuse me, teacher. Yes, Pute. Teacher, I have class right now, so can I leave? Can you send me the recording? Okay, Prashmina. Okay, others, when you calculate the interest here, look at it is given that at the beginning of a year, a person deposit 40,000 in a bank that pays 12%. Annual interest compounded every 6 months. Okay, look at it carefully. Annual interest. Now it is given that annual interest. Now this is compound every 6 months. That means it is compounded at semi-annually. Compute how much money in total he received at the end of the year. Okay, now when we calculate this one, we have to compound for 6 months. After 6 months, that means now when it says 2 years, 5 years, 6 years, we know it is 12-month period. 12-month period is considered as a one installment. අපිට එහෙම හිතන්න පුළුවන් නේද 12 month කියලා කියන්නේ එතනදී එකයි. දැන් මෙතනදී අපිට එක installment එකක් වෙන්නේ months කීයක්ද semi annually compound වෙනවා කියලා කිව්වහම කියන්න බලන්න. Then within 1 year, how many semi annuals are there? Yes. ඕවනේ කතා කරන්නකො ළමයි. එක අවුරුද්දක් ඇතුලේ semi annuals කීයක් තියෙනවද? 2 semi annuals are there. When it says 2 years, there are 2 years within 2 years. When it is say 5 years, there are 5 years within 5 years. But when it say 1 year, then there are 2 semi-annuals. Then when the particular interest is compound after every 6 months, that means after every semi-annual, that means we have to consider the semi-annuals. Then how many semi-annuals are there within 2 years? 4. 4. Okay, likewise. Then here, when we write this, loan amount is 40,000. Now, the interest is given for annual. Okay, අවුරුද්දකට තමයි interest එක දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි semi annual තමයි මේක calculate වෙන්නේ. Then we have to find the interest for semi annual. What is the interest for semi annual? For annual it is 12%. For semi annual, is it 1% or 6%? Tell me. 6%. Yes, it is 6%. No, 6%. That means now we have to find the total amount that should be paid at the end of the first 6 months. That means at the end of the semi-annual. It is 106. Okay. Now we have to find the next we have to find the total amount he received at the end of the year. That means at the end of the second semi-annual. So we multiply it again by
106 upon 100. Okay, then we can simplify like this. It is 44,944. Okay, have you got this answer? My answer එක ලැබුණාද ඔයාලට? Hello. Just be difficult because we have to calculate this one. Try to do the sixth one also. Okay, Pute. In the sixth question, they have asked a person who has loaned a certain amount at 8% interest compounded yearly receives 432 as compound interest at the end of 2 years. Okay. එයාට 8% loan amount එකක් ගත්ත කෙනෙක්ට හරිද 432 rupees as compounded interest at the end of 2 years මේ වසර දෙකකට අවසානයේදී එයාට හම්බෙනවලු කොච්චරද 432 rupees find the amount that he loaned එයා අරගෙන තියෙන loan amount එක තමයි දැන් අපෙන් අහන්නේ what they have given the total interest that received at the end of the 2 years. Okay. අවුරුදු දෙකක් අවසානයේ එයාට හම්බෙන amount එක මේ compound interest එක. එතකොට මේ question එක solve කරද්දී you can see that it is not given the person who has loaned a certain amount at 8% interest compounded yearly receives 432 as compound interest at the end of 2 years. Okay. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙවනි අවුරුද්ද අවසානයේදී at the end of the second year he received 432 rupees. Okay. Then we have to find the amount he loaned. Calculate this one.
If you want, you can take the amount that he loaned as the X rupees. Please send your answers. ඔයාලා ගත්ත answers මට එවන්න. එක්කෙනයිනේ මට answers එවන්නේ. මම මේ වගේම තමයි මෙන්න මේ ගාන හැදුවා. ඔයාලට මතක ඇති දෙවෙනි ගාන sorry first question එක මම අර වෙනස් කරලා හැදුවා. ඒතකොට ඒකට උදව්වක් වෙන විදිහට තමයි මම මේ 6 වෙනි එක උදව්වක් වෙන විදිහට තමයි මම ඒක කරේ. A person who loaned a certain amount at 8% interest compounded yearly receives 432 as compound interest at the end of 2 years. Okay. Then put a here actually it is at the end of the 2 years නෙවෙයි second year කියලා දුන්නා නම් මේක තව වඩාත් හොඳයි. At the end of the 2 years, then if the loan amount is X rupees, okay, then the amount that he received, total amount that he received at the end of the first year is 108 upon 100. Now, we have to calculate the interest for the second year for this total amount at the end of the first year. Therefore, we have to multiply it by 8 upon 100. This value is equals to 432. Okay. Then X is equals to take all the numerator values to denominator and denominator values to numerator. Then 432 is multiplied by 200s and 200s means 100 ඒවා දෙකකින් ගුණ කරලා ඊට පස්සේ divide by 108.8. Answer here we obtain is, we divide 432 by 108, we obtain it is as 4. Then 40 divided by 8, it is 5. Then answer is 5,000. No? That means loan amount equals to 5,000 rupees. Okay. Is this clear? මේක පැහැදිලිද හැමෝටම? Is there any doubts to ask? සෝපන් මේ answer එක මම ගන්න කලින් උත්තර ගත්තුවේ. එක්කෙනයිද? දෙන්නයි. Boys? මාධවින්දුත් අරගෙන. Okay, good. Then you can check if here you can see that
The second question and third question in the miscellaneous exercise are based on compound interest. So you can try them. Next day, I will discuss the how to do the questions related to reducing interest. Reducing balance. Okay, interest on reducing balance. Okay. Okay, Pute, then I will finish the class here. Thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night all. Thank you, teacher. Thank you, Miss.